ಶುರು ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಇದು. ಓ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ಕೊಂಬಿ ಸರ್ ಇದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಇವು ಮೂರು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿರೋವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇಫ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್, ಪಿ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಈಕ್ವಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ನೆಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಟ್ರೂ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಎಫ್. ಒಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರೀ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ 2q ದಟ್ ಈಸ್ 8. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟಿ ಬರೀತೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ 4 ಎಫ್ ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ಗೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3t ಇರ್ತದೆ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಾನ್ವರ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಇದನ್ನ, ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನ. ಸೊ 2 ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೂ ಇರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದು ನಂತರ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡಿ, ಎರಡು ಟಿ ಟಿ ಇದೆ, ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎಫ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ನೆಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್, ಎಫ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ, ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ. ಮುಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ವರ್ಸು, ಇನ್ವರ್ಸು, ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೀನಿ. ಕಾನ್ವರ್ಸು, ಇನ್ವರ್ಸು, ಕಾಂಟ್ರಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್, ನಂತರ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ಅದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. ಫಸ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾನ್ವರ್ಸು, ಇನ್ವರ್ಸು, ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಮ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಗೋಪಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಇಫ್ ರಾಮ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ದೆನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ some results. Negation of negation P ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ and Q equivalence to Q and P. ನಂತರ negation P and Q equivalence to negation P or negation Q. negation P or Q ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಇವು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. negation P and negation Q. So negation of P implies Q equivalence to P and negation Q. P implies Q equivalence to negation P or Q. P implies Q
and are equivalent to, ನಾನು ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. P implies Q and Q implies R. P implies R. Negation of P equivalence Q, ನೋಡಿ, negation Q. One more important negation, PR, negation PRQ equivalence to negation P and negation of negation P and Q, that equivalence to negation P and negation Q. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಲಾಜಿಕ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯೂನಿಟ್, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಾನು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಬರ್ಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಜಕ್ಷನ್ನು, ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ನು, ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ನೆಗೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು, ನಾಟ್ ಅಂತ, ಪಿ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲು ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ನೆಗೇಷನ್ಗೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸು, ಇನ್ವರ್ಸು, ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಂಬಲ್ಲು. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ, ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು. 3, ಇದೊಂದು 4. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಓದೋ ರೀತಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. 5, 6 ಹೀಗೆ 7 and 8. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್. ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಇಫ್ ದೆನ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಮ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಗೋಪಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಫ್ ರಾಮ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ದೆನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಂತೆ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ. ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾಮ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ದೆನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ರಾಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ದೆನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು. ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ, ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. Negation PRQ is option A negation P and negation Q, option B negation P or negation Q, option C P and negation Q or Q and negation Q, option D P and negation Q or Q or negation Q. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ. ಅದು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ತಗೊಂಡೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಲೈನ್ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡಿಸ್ಟಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಟಿ, ಟಿ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಟಿ, ಎಫ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಟಿ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಎಫ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎರಡೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಟ್ರೂ, ಇದು ಟ್ರೂ, ಇದು ಟ್ರೂ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ, ಎಫ್ 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 ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಆನ್ಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್. ಬರ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ, ಟಿ ಇದೆ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್, ಎಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್, ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್, ಟಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ 3 ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು 3 ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೋ ಎರಡೋ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಇವು ಉಳಿದಿರೋ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಬರ್ದೆ, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೇಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ನೆಗೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೆ,
ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡೂ ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಉಳಿದು 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. If P and Q are simple proposition. Proposition ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. Then P implies Q is false when ಯಾವಾಗ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. P is true and Q is true. Option B. P is false and Q is true. Option C. P is true and Q is false. Option D. Both P and Q are false. ಗಮನ ಇರಲಿ, ಈಗ ಅದೇ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಫ್ P and Q are simple proposition. ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. P ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, Q ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ P and Q are simple propositions then P implies Q is false. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. P ಇದು ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಕೇಳುತ್ತವರು. ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆರಡು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ TF ಇದ್ದಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ P is ಟ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕು, Q is ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. P ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದು Q ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ P is ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ Q is ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. Question number 3. The negation of the compound proposition. The negation of compound proposition PR negation PRQ is option A negation P and negation Q. Option B P and negation Q or negation P. Option C P and negation Q, negation P. Option D P and negation P and Q. The negation of the compound proposition PR negation PRQ is ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದು
ನೆಗೇಷನ್ ಎಂಬ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನೆಗೇಷನ್ಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ, negation P and negation of negation Q which is equivalent to negation P. ಸರ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಪ್ಪ, ಇದೇ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಮಾಮೂಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಉಳಿದ ಮೂರು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. The contrapositive of PRQ implies or is option A, or implies PRQ, option B, negation or implies PRQ, option C, negation or implies negation P and negation Q, option D, P implies R. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ P implies Q is ಏನಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ನೆಗೇಷನ್ Q implies ನೆಗೇಷನ್ P ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ದ ಸೇಮ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಹಾಗೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೇರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ಅವಾಗ, ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ, ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಯಾ, ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ನಂತರ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀರ ಇದನ್ನ ನೀವು, ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ವರ್ಸು, ಇನ್ವರ್ಸು, ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್, ಪಿ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹೇಗೆ? ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಟೇಬಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಟೇಬಲ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಲೇ 2Q ದಟ್ ಈಸ್ 8. ಪಿಗೆ ಟಿ 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 ಎಫ್ 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 ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. Question number 5. Proposition P implies negation P and negation P implies P is neither tautology proposition. Question number 7. Question number 7. Proposition P implies negation P and negation P implies P is option A neither tautology. ಹೇಳ್ತೀನಿ tautology ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೌಟಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು ಟೌಟಾಲಜಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಟೌಟಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಟೌಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೈದರ್ ಟೌಟಾಲಜಿ ನಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟಿ ಎಫ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತದ್ನ ಟೌಟಾಲಜಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫುಲ್ ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಟೌಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫುಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೌಟಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ನೋಡಿ, ಪಿ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ತಗೊಂಡೆ. ಒಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನೆಗೇಷನ್ಗೆ ಎಫ್ ಟಿ ಆಯ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಎಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಓದೋ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು. ಎಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ವೈ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಧ್ಯಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು, ವೈ ಇದು. ಎಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸು, ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸು. ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡೂ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಗ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು, ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅದು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್. ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರೂ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಕಾಯಿನ್, 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್, ಐ ಮೀನ್ 2 ಹೆಡ್ 2 ಟೈಲು. 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಕ್ಯೂಬ್, 6 ಅಲ್ಲ ಅದು 8, 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ. ಟಿ ಎಫ್ ತಗೊಂಡೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ತಗೊಂಡೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ, ಎರಡನೇದು ಕಂಡಿಡಿದೆ, 2 ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಬಳಸಿದೆ. ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. Question number 8. Which of the following statement is false? Following statement is false. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ. P implies Q equivalence to negation P implies negation Q is a contradiction. Option B, P and negation P is a contradiction. P or negation P is a tautology. Negation of negation P is a tautology. ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೇನ್ ಬರಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರ್ತದೆ. ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು 3 ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಪಿ ತಗೊಂಡೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ತಗೊಂಡೆ, ಪಿ ಅಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ತಗೊಂಡೆ. ಇರ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇದು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ. ಟಿ ತಗೊಂಡೆ, ಎಫ್ ತಗೊಂಡೆ, ಎಫ್ ತಗೊಂಡೆ, ಟಿ ತಗೊಂಡೆ. ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್. ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಫ್. ಎಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಫ್. ಏನಾಯ್ತಿದು? ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಟೇಬಲ್, ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ, ಎಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೌಟಾಲಜಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಇದೆ, ಪಿ ಇದೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಇದೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಟಿ, ಇದು ಎಫ್, ಇದು ಎಫ್, ಇದು ಟಿ.
ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ಎಫ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು? ಪಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇದು ಟ್ರೂನಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾಗಲ್ಲ, ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ನೈದರ್ ಟೌಟಾಲಜಿ ನಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೌಟಾಲಜಿ ಬರ್ಬೋದು. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇನೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಹೋಗೋಣ. The negation of negation P and R is option A, negation QR, negation P and R, option B, negation Q and negation P and R, negation Q, option D, negation Q. ನೋಡಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟವನೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವನು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿದ್ದ. which is equivalent to negation Q and negation of negation P and R, P and R. negation into negation, minus into minus ಪಡಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. Move to 10th question. Question number 10. If P and negation are negation QR, negation PR Q is false, then truth values of P, Q, R respectively option A F T, option B T F, option C T F T, option D. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸು. ಪಿ ಬಂದು ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಿದೆ? ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Move to question number 11. The logically equivalent proposition of P biconditional Q is or option B
Option C. Option D. ನೋಡಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಆಯಿತು, ಟಿ ಆಯಿತು ಎಫ್, ಟಿ ಆಯಿತು ಎಫ್, ಇದು ಟಿ ಎಫ್, ಟಿ ಟಿ ಟಿ, ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಟಿ ಟಿ ಎಫ್, ಟಿ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಇಡಿ. ಟಿ 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 ಆಯಿತು, ಟಿ ಎಫ್ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ, ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಟಿ, ಹಾಂ ಟಿ ಟಿ, ಓ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲ್, ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ, ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬನ್ನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇದು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. Let P be the proposition. Let P be the proposition. Mathematics is interesting. Interesting. And let Q be the proposition. Mathematics is difficult. Then the symbol P and Q means option A, mathematics is interesting, or mathematics is difficult. Option B, mathematics is interesting and mathematics is difficult. Mathematics is interesting implies mathematics is difficult. Option D,
Mathematics is interesting. Interesting biconditional or equivalence or if and only if mathematics is difficult ಅಂತಿದೆ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಈ ಯೂನಿಟ್ದು ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ is the inverse of proposition? If a number is prime, then it is odd. Number is prime, then it is odd. Option A. If a number is not a prime, then it is odd. Option B. If a number is not a prime, then it is not odd. Option C is not odd, not prime. And option D, if a number is odd, then it is a prime. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್, then it is odd. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೋಣ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು an average or central value generally lies in the central part of the statistical series, and therefore such values are called measure of central tendency. The following are the central tendency, measure of central tendency are arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and mode. ಐದಿವೆ. ಯಾವುದದು ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಜೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಮೋಡ್. The commonly used measure of dispersions are range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation.
SD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The commonly used measure of central tendency is mean x bar, which is equal to 1 by n summation number symbol mean deviation of mean deviation of mean 1 by n summation of x minus x bar, mean deviation of median 1 by n summation of x minus m. The relation between, next point, the relation between mean deviation and median the relation between mean, mode and median is mode is equal to 3 into median minus 2 mean. Mean deviation from the median is less than the measure of other value. So mode is the observation with maximum frequency and variance is sigma square, standard deviation is sigma, coefficient of variance is standard deviation divided by mean into 100. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 14th ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 7, 8, 10, 9, 11, 12, 13. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದು 2, 1, 4, 5, 6, 1, 3 is option A 100, option B 10, option C 110, option D 1110. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮೀಡಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 + 1 3 ಆಯಿತು, 3 + 4 7 ಆಯಿತು, 7 + 5 12 ಆಯಿತು, 12 + 6 18, 19, 19 + 3 is 22. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ is 22. An even number, median n plus 1 by 2 is n plus 1 by 2. Idu n 22 plus 1 by 2, which is equal to 11.5 anta bartade. From CF table, cumulative frequency table,
we find that median is item is 10. ನೋಡಿ 10 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. No item find other than 10. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100 ಇಲ್ಲ, 110 ಇಲ್ಲ, 110 ಇಲ್ಲ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ 10 ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. Cumulative frequency table, we find that the median 11.5 item is 10. 11.5 ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ಸರ್ 12 ಇತ್ತಲ್ಲ, 12 ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು 10 ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, move to next question. Question number 15. The mode of the series, 3, 4, 2, 6, 1, 7, 6, 7, 6, 8, 9, 5 is option A 5, option B 6, option C 7, option D 8. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ 3 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಸಿನ್ಸ್ 6 occurs most item 3 times, therefore your mode is 6. Move to next question. Sir, what's the problem? ಎಟ್ಟೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ಲ ಪೇಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗಣೇಶ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದು ನಂದು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅದು ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನಾಂಕ ಇರಬೇಕು Move to next question. Question number 16. The variance of first n number is option A n square plus 1 divided by 12, option B n square minus 1 divided by 12, option C n plus 1 to n plus 1 divided by 6, D n into n plus 1 divided by 2 whole square. By standard result, we know that variance of first n number is n square minus 1 divided by 12. Option B. Move to next question. Question number 17. If the coefficient if the CV coefficient of variance is 45% and the mean is 12, then its standard deviation is option A 5.2, option B 5.3, option C 5.4, option D none of this. Okay, now coefficient variance is equal to into 100. We know 45%. 45 is equal to a standard deviation divided by 12 into 100. Standard deviation is equal to 45 into 12 divided by 100. We get, see, 20 ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು 3 is 4 3 is 4 5 is 27 by 5, which is equal to 5.4. 5.4. Now
Okay, move to next question. Question number 18. The mean deviation from the mean of the set of observation minus 1, 0, 4 is option A 3, option B 1, option C minus 2, option D 2. Noted? Mean deviation from the mean of set of observation is minus 1, 0, 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? Mean deviation is equal to x bar is equal to summation of xi minus x bar divided by n ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಇಲ್ಲೇನು xi minus x bar in modulus which is equal to minus 1, your output answer is plus 2. Next 0 minus 1, your output answer is 1. 4 minus 1, your output answer is 3. Total altogether 6. 6 divided by 3, that is 2. So now your answer is 2. Option D. Move to next question. Paper ನೋಡಿ
ಸರಿ ಈಗ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇನೋ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಸರ್, ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎರೇಸರು ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಅದು ಡಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಹಾಂ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಹಾಂ ಬಂದೆ ಸರ್. ಹಾಂ 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 ಕೊಡಲ ಸರ್ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್. ಸರಿ 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 ಸರಿ. ಇದು ಹಾಂ ಹಾಂ ನ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Okay, thanks. Question number 19. The weighted mean of first n natural number whose weight are equal to the squares of corresponding number. Squares of corresponding number is option A, n into n plus 1 divided by n plus 1 divided by 2. Option B, 3n into n plus 1 divided by 2 into 2n plus 1. Option C, n plus 1 to n plus 1 6 divided by 6, n into n plus 1 divided by 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಬಂತು? ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ವೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ n numbers whose weight are equal to the square of the corresponding number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 1 into 1 square,
2 into 2 square, 3 into 3 square, n into n square, divided by 1 square, 2 square, 3 square, up to n square. This value become, nodi, 1 into 1 square is nothing but 1 cube, 2 cube, 3 cube, up to n cube. Summation of n cube divided by summation of n square. So summation of n cube is n square into n plus 1 whole square divided by 4. N into n plus 1 to n plus 1 divided by 6. This implies n square into n plus 1 whole square, 6 into n plus 1 to n plus 1. ನೋಡಿ ಇದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ 2 ಇಂದ, ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 3 into n plus 1. Denominator ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2n plus 1. Your answer. So move to next question. Question number 20. Question number 20. A set of number consists of 3 4s, 5 5s, 6 6, 8 8s, and 7 10s. The mode of this set of number is option A, option B, option C, option D. So your answer is 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Mode of the data is 8 as it is repeated maximum number of times. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8 ಟೈಮ್ ಇದೆ, 10 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 8. Move to next question. Which of the following, question number 21, which of the following is not a measure of central tendency? Measure of central tendency. Mean, median, mode, range. So your answer is range is not a measure of central tendency. Range is not a measure of central tendency. Next question, question number 22. The most stable
measure of central tendency, mean, median, mode, none of this. Mean is the most measure of central tendency. Mean is the most measure of central tendency. Question number 23. Which of the following average is most affected of extreme observation? That is mode, median, arithmetic mean, geometric mean. So arithmetic mean is your answer. Move to next question. Question number 24. The measure of dispersion is mean deviation, standard deviation, quartile deviation, all of these. Yes, the measure of dispersions are mean deviation, standard deviation, quartile deviation. So we return all of this anta ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next question number 25 ಬನ್ನಿ. The mean deviation from the median is option A greater than that measured from any other value. Option B, instead of greater, less than that measured from any other value. Option C, equal the measured from any other value. Option D, maximum if all observation are positive. So your answer is the mean deviation from the median is less than that measured from any other value. Move to question number 26. Now, the variance of the data two, 4, 6, 8,
10 is option A 6, option B 7, option C 8, option D none of this. X bar, that is mean 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 divided by 1 2 3 4 5, that is 30 by 5, which is equal to 6. This is mean. Variance is equal to 1 divided by n summation of xi minus x bar whole square. So how many items? See, number of terms. See, 5 is there. Xi 2 minus 6 whole square, 4 minus 6 whole square, 6 minus 6 whole square, 8 minus 6 whole square, and 10 minus 6 whole square. So finally we get 1 by 5. 4 square is 2 minus 6 minus 4 whole square is 16 plus 4 plus 0 plus 4 plus 16. So 1 by 5 into 40. So 8 times. Your answer is option C. Option C. Okay students, today I am going to stop the class. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕದನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದು ಇಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ಗಳನ್ನ. ನಾಳೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ Good morning, students. Today we are going to start the chapter called Redox Reactions and Electrochemistry. Redox Reactions and Electrochemistry. First, I will start with redox reactions. Okay. Then we will just go ahead with electrochemistry. So all of you turn your page for redox reactions. Page ne turn ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ first one ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ the compound given is H2SO4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First, what we will do, we will calculate the oxidation state of sulfur. Oxidation number and electronic configuration of sulfur at the ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. First we have to calculate what is the oxidation state of sulfur. To calculate the oxidation state of sulfur, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first we will take two hydrogen atoms ಇದೆ. Hydrogen atom oxidation state is 1 plus sulfur oxidation state ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, let it be X ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, plus 4 into oxidation number of oxide is 2, that is equal to 0 ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 plus x minus 8 equal to 0, x minus 6 equal to 0, x equal to 6 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. So what is the oxidation number? The oxidation number for sulfur is 6. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ 6 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಫರ್ದರ್ ನಿಮಗೆ ಈ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ sulfur, when you look into this, its atomic number is 16. Atomic number first class alle helidini, you should by heart this electronic configuration atomic number ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. Electronic 16 atomic number. Nearest noble gas for sulfur is neon, whose atomic number is 10. The rest configuration is 6. So 10 plus 6 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 16 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ 6 ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 6 electrons are used in the bond formation. So the remaining electronic configuration ಏನಾಗುತ್ತೆ 1s2 2s2 2p6 ಆಗುತ್ತೆ. So option B ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸಾಕು. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ 6 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1s2 2s2 2p6 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. Okay, now I move on to the second example. Indicate in which of the following reactions nitrogen is oxidized ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. First option given is NO3 minus 2NO ಅಂತ it's given. This is the first option. Plus 2N2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the fourth option? The fourth option is NO2 NO2 minus ಅಂತ ಇದೆ. Now in all these examples first ಅವರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, in which of the following nitrogen is oxidized ಅಂತ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, that is oxidation number should be increased for what? For oxidation. Okay, oxidizing agent ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ oxidation number increase ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇದೊಂದು x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, x minus this is 3 into minus 2 6 ಆಗುತ್ತೆ, x plus 3 into minus 2 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ.
that is equal to -1 because here it is minus, so you should equate it to -1. So from this you get x value equal to 5. In this O -2 ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ nitrogen ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಅಂತ ಇದೆ. This side nitrogen value is 5, on the other side nitrogen value is 2. So ಏನಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ 5 ಇಂದ 2 ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. So this is not the answer. Oxidation number ಏನಾಗಿರಬೇಕು increase ಆಗಬೇಕು. That is the basic thing what you have to do. And then NO3 minus already ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. NO3 minus ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. Now in this nitrogen calculate ಮಾಡೋಣ. nitrogen ಗೆ ನಾವು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 4 into hydrogen equal to 1, that is equal to +1 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. That is equal to +1. NO3 minus hydrogen +1 ಆಗುತ್ತೆ. It should be equated to +1. X plus 4 equal to 1, x equal to +1 minus 4, ಅಂದ್ರೆ -4, x equal to -3 ಆಗುತ್ತೆ. -5 ಇದೆ, 5 ಇಂದ ಸ್ಕೇಲ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. 5 ಇದೆ, 5 ಇಂದ 6 ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 5 ಇಂದ 4 3 2 1 0 -1 -2 ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NH4 ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಂತ -3 ಅಂತ. Nitrogen here in all examples nitrogen is present in the combined state, whereas in this case nitrogen is present in the molecular state. If it is in the molecular state or in the elemental state, its oxidation state equal to 0. So -3 into 0 number ಏನಾಗಿದೆ -3 -2 -1 0 1 2 ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇರ್ there is a change in the oxidation number. Hope so you understood this problem. So answer ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Answer C. Next we will move on to the third problem. Third one alli what is the oxidation state of Fe in this particular complex? Fe H2O how many times is given? 5 times. ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ NO ಇದೆ, outside ಏನಿದೆ SO4 ಅಂತ ಇದೆ. Now we have to calculate for Xe. Fe calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ +5 into oxidation state water ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ aqua, it's a neutral molecule 0, and in this nitronium ion charge of nitronium ion is +1, sulfate ಗೆ -2 equal to 0. From this x minus 1 equal to 0, x equal to 1 ಬರುತ್ತೆ. x equal to 1 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ C. So third one, option C is the correct answer. Okay. Now we'll just move on to the next example. The next example is fourth one. What is the oxidation number of Cr in CrO5 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. CrO5 ಅಲ್ಲಿ chromium oxidation number ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. How to calculate that? It is x plus 5 into -2 equal to 0. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x equal to 10 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ x equal to 10 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. If you look into this, x equal to 10 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ this is not the correct answer. It's not correct answer. ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ chromium atomic number is 24. Its electronic configuration is nearest to noble gas is argon. And its configuration is 4s1 3d5. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ 24 ಅಂದ್ರೆ 18 plus 19 plus 5. 24 is the electronic configuration. That is the electronic configuration. ಅಂದ್ರೆ chromium ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ? There are 6 electrons which can undergo the bond formation. So the maximum oxidation state of chromium is cannot go beyond 6. ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which is not correct. Which is the correct answer? 6 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 6 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕತರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
They're all in the oxide form anta, whose oxidation number we have taken it as -2. But in case of chromium oxide, all are not having oxide bond. Some are having peroxide bond. Some peroxide bond irodinda oxidation state for the peroxide will become -1. Change ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ X value change ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನ್ನ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Question number 4, C is the answer. Okay. Now coming to the next example. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Which of the following reactions is a redox reaction? ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Which is redox reaction? Redox reactions is the one in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. Redox reaction ಅಂದ್ರೆ a reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. Reduction ಅಂದ್ರೆ oxidation number decrease ಆದರೆ reduction, oxidation number increase ಆದರೆ oxidation. Now we'll just consider one example. Maybe I will take the first example. Like in first example it is Cr2O3 plus HCl. On the other side it is CrCl3 plus H2O anta ide. I'm not going to consider H2O because ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ H2O ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. H2O ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it helps only to balance the equation. So ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಬರಲ್ಲ. Now they just ask which of the following reaction is a redox reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So now when you look into this, oxide oxidation state ಇಲ್ಲಿದೆ 2 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. Chromium oxidation state in this example is 3. ಇಲ್ಲ, ನೀವು 2x ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x plus 3 into -2 equal to 0, 2x equal to 6, x equal to 6/2, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. We know hydrogen is +1 and chloride is always -1. In this case chromium oxidation state is +3 ಯಾಕಂದ್ರೆ chloride -3, x plus 3 into -1 equal to 0, x minus 3 equal to 0, x equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. Now in this case chromium ನೋಡಿ oxidation state left side allu 3 ಇದೆ, right side allu 3 ಇದೆ, so there is no change in the oxidation state. That means it is not an example for redox reaction. So now next ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will take a second example. Is that redox reaction or not anta? The example mentioned is CrO3 plus NaOH. When you are writing, no need to write the balance equation. It gives what? Na2CrO4. It gives Na2CrO4. Now in this oxidation state, x minus 6 equal to 0, x equal to 6. In this particular example, chromium nodi, sodium nodi, il +1, here also sodium +1. There is no element is undergoing any change. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is 2 into 1 plus x plus 4 into -2 equal to 0, x equal to 6 ಬರುತ್ತೆ. Chromium here 6, chromium here also 6. That means chromium is not changing its oxidation state, so it is neither reduction nor oxidation. That is B is not the answer. ಈಗ ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we will just look into the option CrO4 2- ಅಂತ ಇದೆ. Next option ಅಲ್ಲಿ CrO4 2- ಇದೆ. On the other side you have Cr2O7 2- ಅಂತ ಇದೆ. So in this particular example CrO4 ಅಂದ್ರೆ x minus 8 equal to -2, ಇದು x ಇದು, ಇದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ -2, 4 into -2 -8 ಆಗುತ್ತೆ, x equal to 6. O oxidation state ಇಲ್ಲಿದೆ, so chromium ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x minus 14 equal to -2. So x equal to 6. Here also there is no change in the oxidation number of chromium. So this is not an example for a redox reaction. Then, which is the final thing is left over in this Cr2O7 2- plus the example given with this is I- gives Cr plus 3 plus I2 anta ide.
In this chromium oxidation state is +6, I state is -1, here I is 0, 6 in the 3, number decrease agide, reduction, -1 in the 0, number increase agide, oxidation. So according to redox reaction, a reaction where it undergoes both oxidation and reduction. So this is an example for redox reaction. Now coming to the conclusion, this is the theory part I have explained. Coming to the conclusion, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೋಮಿಯಂ undergoes certain change and iodine also undergoes certain change. Thereby you can conclude easily fourth one is the answer ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Like just once you check it whether it undergoes oxidation reduction. So now you understood for this particular example, option B is the correct answer. Now I move on to the next example. Here the example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ MnO4 minus ಅಂತ plus Cr2O4 2 minus. That is Mn2 plus plus CO2 ಅಂತ it's given. Now quickly what we'll do, we'll calculate what is the oxidation state of manganese. Manganese is X, 4 into -2 equal to -1. The oxidation state ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ, 4 into -2 -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ X equal to 7 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ manganese ಗೆ X value 2 ಆಗುತ್ತೆ. CrO4 2 minus ಅಲ್ಲಿ 2x minus 8 equal to -2, X equal to 2x equal to 6, X equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. So this is 2x -2 ಆ ಕಡೆ -8 ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ +8, 2x equal to 6 ಆಗುತ್ತೆ, X equal to 6/2 3 ಆಗುತ್ತೆ. And in case of carbon monoxide ಅಲ್ಲಿ I hope you can see that carbon dioxide ಇಲ್ಲಿ carbon dioxide whose oxidation state is 4. ಇಲ್ಲಿ manganese 7 ಇಂದ 2 ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. This is make it as C2O4 not Cr2. Please make it as C2O4 oxalate ion ಇದು. Its oxidation state ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. 3 ಇಂದ 4 increase ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Only write elements which are undergoing change. ಇಲ್ಲಿ Mn7+ ಇದೆ. This is coming to Mn+2 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 2 atoms ಗೆ +3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ +4 ಬಂದಿದೆ. So first step you understood. Second step, elements which are undergoing change ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ change ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ difference. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ because to balance the carbon atoms. Now multiply 2 3s are 6 ಆಗುತ್ತೆ, 2 4s are 8 ಆಗುತ್ತೆ, 8 ಇಂದ 6 ತೆಗೆದಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. Subtract ಮಾಡಿ, higher value minus lower value ಅಂತ subtract ಮಾಡಿ, that's enough here. So ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ 2 ಇದೆ, difference is 5. ಈ ಕಡೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. Now what you do, ಈ ನಂಬರ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. To make it equal, this is multiplied by 2 and this is multiplied by 5. ಈ ನಂಬರ್ ನ multiply by 2 ಮಾಡಿ, this number multiply by 5 ಮಾಡಿ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ manganese ಗೆ 2 ಇರಬೇಕು, oxalate ಗೆ 5 ಇರೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. So you can see the option very clearly. manganese ಗೆ 2 ಬರಬೇಕು, oxalate ಗೆ 5 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. 2 5 ಅಂತ ಇರೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, only one combination, that is A is the answer. So no need to work out that whole problem. When you are in first PUC, you used to work out that whole problem like 3 marks ಇತ್ತು, 3 different steps ಅಲ್ಲಿ calculate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Here no need to work out that many steps. You just do the problem in such a way that first step you write the oxidation state of all that elements. Then you see what there is a change in that, whether the change is increased or whether the change is decreased in that anta. Then the change irodಕ್ಕೆ ಏನು oxidation number ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then multiply with that opposite number to make this number equal. ಅಲ್ಲಿ ಏನು multiply ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ that number will be the characteristic terms and ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು you'll get very easily that is an answer. Okay, I hope you understood this. Let me move on to the next one. Next problem is, which of the following is not an example of disproportionation reaction? Let me see what is the first example. Chlorine anta ide, and here it is given NaOH. What is it? Answer given that side NaCl plus
NaOCl. This is the compound given. NaCl, NaOCl. First, let me calculate what is the oxidation state here. Oxidation state of chlorine is 0. In this case, sodium plus 1 and chloride is -1. Here, sodium plus 1, oxide yavagu -2 irutte. Haಗಾಗಿ chlorine oxidation state ಎಷ್ಟಿದೆ +1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Look at this example. Here, chlorine ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು whose oxidation state is 0. In this, chlorine oxidation state is -1. Here, chlorine oxidation state is +1. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ 0 ಇಂದ -1 ಗೆ 0 ಇಂದ -1 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್. 0 ಇಂದ +1 ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Such a reaction is called disproportionation reaction. When an element which undergoes both oxidation and reduction simultaneously with different compounds on the right side, that type of reaction is called disproportionation reaction. Now they just ask you to identify which is not a disproportionation reaction. You understood the first one is disproportionation. Second one try ಮಾಡಿ ಅದು disproportionation ಇರುತ್ತೆ. We will just look into the third one. ಯಾಕೆ second one ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ second one ಅಲ್ಲಿ phosphorus left side ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು whose oxidation state 0 ಇರುತ್ತೆ. Right side ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Now I take option C here. Sodium hydroxide plus fluorine ಅಂತ ಇದೆ. On the right side you have sodium fluoride plus OF2 ಅಂತ ಇದೆ. In this, sodium oxidation state ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 18 plus ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Hydroxide -1 ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. Fluorine which is in the molecular state whose oxidation state is 0, and in this fluoride is always -1. That is the most electronegative element in the periodic table whose oxidation state is always -1. So ಅದು -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ sodium +1 ಆಗಿದೆ. OF2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರುವಾಗ F2 oxidation number ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. In presence of fluorine, oxygen will always have the positive oxidation state. ಇದು -1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you can calculate. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ -1 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ -1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 0 ಇಂದ -1 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ such a reaction is not a redox reaction, and it is also not a what type of reaction? It is not a disproportionation reaction. ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ O ಇಲ್ಲಿ -2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ O ಗೆ +1 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ you can calculate it is not a disproportionation reaction because different elements undergoes oxidation and reduction. So option C is the answer. So that is how we have to prepare from redox reactions. Istu bitre inyanu jaasti ಏನು redox reactions anta kelalla. Once after you are comfortable with that, let me take the next concept called what is electrochemistry. Electrochemistry alli nim starting inda barodu, starting very important thing anta barodu what is galvanic cell anta barutte. Galvanic cell representation of the galvanic cell anta ಆ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now what is galvanic cell andre? In the first one we are taking one particular beaker. Okay, I'm going to explain the galvanic cell, also called Daniell cell. So in this galvanic cell first beaker ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ beaker ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು electrode ನ immerse ಮಾಡ್ತೀನಿ. And this beaker consists of the solution called 1 molar zinc sulfate solution, whose molarity equal to 1 molar zinc sulfate solution, and I will immerse zinc rod in this. The next beaker I am taking, in the beaker I am going to immerse one rod, and this rod is the copper rod, and here I am going to use the solution. That solution is called 1 molar copper sulfate solution. So copper sulfate solution ಅಲ್ಲಿ copper rod ನ immerse ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Zinc sulfate solution ಅಲ್ಲಿ zinc rod is immersed in that. Between these two electrodes, zinc rod always undergoes oxidation. Oxidation ಅಂದ್ರೆ zinc undergoes oxidation and it releases 2 electrons. Whereas
ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಕಾಪರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Now the thing is, the rod undergoes oxidation here. The rod where in this particular reaction oxidation takes place, and the oxidation takes place. Electrode is called anode, whereas on the other side reduction takes place because the electrons are gained. The rod where reduction takes place is called cathode. So that is a very important basic thing which you already studied. You know this. Idral varu examples yaavde ide anta just we discuss one by one. The first one is in a galvanic cell, electrical energy is converted into heat. Electrical energy is converted into chemical energy. Chemical energy is converted into electrical energy. Chemical energy is converted into heat energy. Actually, now we are taking chemicals. Using chemicals, you are producing some amount of current. That means you are converting chemical energy to electrical energy. So option C is the answer. That is in galvanic cell will produce electrical energy with the help of chemical energy. C is the answer. The next example, second one, I will just come back and I complete all the examples related to galvanic cell. Second one bidi, third one togoliga. Look at the third one. In a galvanic cell, electrons flow from. This is the galvanic cell. Electrons ellinda ellige flow agtide. Electrons are flowing from zinc to cathode. I mean zinc rod in the copper rod kade ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Or otherwise ಆತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, anode cathode ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ electrons always travel from anode to cathode through that external circuit. So anode to cathode through external circuit is option C. So that is there in the galvanic cell. Next, anything related to galvanic cell, we will finish it off. Then we will just move on to the next question. So, look at the question number 6. Sixth one togoli. Sixth one allodi. Which of the following is true for electrochemical Daniell cell? Galvanic cell is also called Daniell cell. E cell alli which of the following is true anta kelidare. First option ಏನಿದೆ, electrons flow from copper electrode to zinc electrode. Electrons ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ? Electron zinc ಇಂದ copper ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Copper ಇಂದ zinc ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So first one is not correct. Look at the second one. Current flows from zinc electrode to copper electrode. Electrons ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ current will come in the opposite direction. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, current from zinc to copper ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is also not correct. Now you take the option 3. Cations move towards a copper electrode. Copper electrode anta annadu, copper electrode is cathode. Cathode negatively charged. Negatively charged kadege ಏನು ions barutte? Cations. Cations andre positively charged ions barutte. So cations are moving towards copper electrode, which is correct. So option 3 is correct. Cations move towards zinc electrode is not correct. So these are the 3 examples. They can ask in any format to calculate by using that is galvanic cell. Okay, so I have completed the first one. Galvanic cell alli yavaglu chemical energy is converted to electrical energy. That's the first point. Now second point, second andre third question ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್. Third one alli electrons ellinda ellige flow agutte. Electrons always travel from anode inda cathode hogutte. That is the thing for the third question. Now turn the page and we go to the sixth one. Sixth one alli which is true anta kelidare. True anta ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನೇ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. This is called salt bridge. Salt bridge ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, salt bridge is not made up of any material like plastic, ಅದಿನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. That is made up of a substance called agar agar ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ, ಜೆಲ್ಲಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೇ ತರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೌಲ್ಡ್ ಗೆ ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. So to make it an equilibrium, externally connect ಆಗಿರೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನೇ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ thereby ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರ್ತಿರುವಾಗ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ, ಒಂದೇ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, this potassium nitrate aliro potassium ions or nitrate ions, they have the equal mobility. Mobility ಅಂದ್ರೆ movement. Okay, potassium ions ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ nitrate ions ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಬಂದ್ರೇನೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ರೇಸ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. If the race is between 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂತ different colleges are participating, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ even I will just encourage the students so that college will get. Whereas when you are taking 100/4 anta anadu, when you just take the race from my college 4 students are participating andre, I'll always think that all my 4 students should come first. Adralli first odavanu the next battle that has to pass it to the second one ironu bega third one kottidre, that is how you can just succeed in your game. So same way potassium ions ಮಾತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಿದ್ರೆ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. either way it is not possible, both should have the equal mobility. That is the use of salt bridge, that is the use of potassium nitrate we are using. So this is about galvanic cell. ಈ galvanic cell ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, the next concept which is very important galvanic cell, it helps to calculate EMF. What is EMF? EMF is called electromotive force. Electromotive force ke another term is called E0 cell. Andre E0 electrochemical cell value E0 cell iruttalla, this is called E0 right hand electrode minus E0 left hand electrode. Right hand electrode minus left hand electrode. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ. ಈ ಕಡೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ. ಮೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whereas on my left hand electrode is my zinc electrode. Zinc electrode is the anode. Anode ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, E0 reduction value minus E0 oxidation. This is the EMF or E0 cell calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, that is the formula. So keep it in mind and just we will move on to the problems of different categories which will ask in case of CET for electrochemistry. Second one, ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Normal aluminum electrode is coupled with normal hydrogen electrode and the EMF value ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the EMF value formula ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The EMF value is 1.66 and in this case they have given E0 number E0 cathode minus E0 anode ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. One aluminum electrode is coupled with hydrogen electrode. Andre this is hydrogen electrode and this is aluminum electrode. Hydrogen electrode value is orbitally taken as 0. ನಿಮಗೆ 30% reduced syllabus ಅಲ್ಲಿ construction of standard hydrogen electrode ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Based on that particular concept, the hydrogen oxidation state, that is E0 value of hydrogen is taken as 0. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ 1.66 equal to minus E0 aluminum. E0 aluminum equal to ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 1.66, ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ minus 1.66 ಅಂತ. minus 1.66 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ 1.66 ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ and the answer for this is first one is the answer. Then third one I have already completed. Coming to the fourth one.
Fourth one ಅಲ್ಲಿ we have the readings A, B, C, D. 4 electrodes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For this the value is minus 3.05. For this it is minus 1.66. For this it is 0.4. For this it is 0.8. They have not mentioned what is that metals, but they gave the values of those E0 value which is most easily reduced ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Reduction, reduce ಆಗಬೇಕು. Which is easily reduced. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.8. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ 3.05 ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. 4 metals ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is easily reduced ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 0.8 ಇರೋದ್ರಿಂದ higher the value more the reduction capacity. Then they are given one particular E0 cell value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the E0 cell value for that metal given? 0.46 volts is given. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.46 volts. By double the concentration of CO2 plus ions, E0 cell ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, E0 cell ಅಂತ ಅನ್ನೋದು the reaction depends on whether it undergoes oxidation, reduction. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. It doesn't depend on the concentration of CO2 plus ion. CO2 plus ion concentration ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, E0 cell ಅಂತ ಅನ್ನೋದು one particular electrode ಗೆ based on their oxidation reduction the values are always constant. Whereas E cell change ಆಗುತ್ತೆ. E cell by using Nernst equation next problems ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. E0 cell ಅಂತ ಅನ್ನೋದು it is being constant irrespective of the concentration, so the answer is unchanged. Fourth one is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? unchanged ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್. Sixth question ಆಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಡೆವಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸ್ move towards the copper electrode ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now I move on to the next question. Next one ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? They gave the electrode zinc plus Cu2 plus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Cu2 plus the concentration is given as 0.1 m. On the other side they have taken Zn2 plus whose concentration is this and Cu will be deposited. ಇದು reaction ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. In this E0 cell they have mentioned what is the E0 cell value. E0 cell is 1.1 volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. E cell calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. When you work out with E cell, let me write the formula. E cell equal to E0 cell minus 0.059 by n log products by reactants. In formula and people. E cell equal to E0 cell minus 0.059 by n log products by reactants. We will not be provided with a calculator. We are not be provided with a logarithmic table. So what you have to do, calculations ne quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ answer ne quick ಆಗಿ ತರೋದು. That is the most important thing here. At the same time 0.059 ne ನೀವು 59 more than 5 ಇದೆ. So for all practical purpose 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Calculations wise it becomes easy for you. Next thing is E0 cell problem ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.1 ಅಂತ. ಇದು 0.06 ಆಗಿದೆ. Now what is n? n is the number of electrons which will take part in the reaction. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಿಂಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜಿಂಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾಪರ್. ಜಿಂಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಜಿಂಕ್ ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ 0 ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ 2 ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Don't use your mathematics. ಈಗ mathematics ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ mathematics ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. 0 ಇಂದ 2 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 0 ಇದೆ 2 ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n = 2 ಆಯ್ತು. n = 2 ಅಂದ್ರೆ 0.03 ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 0.06 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇದೆ, 0.03 ಆಯ್ತು. ಲಾಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ Zn2 ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಯಾವುದು Cu2 ಪ್ಲಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. Electrodes are dissolved, immersed in the solution. Solution ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಿಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 0.1 ಅಂತ ಇದೆ 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸೊ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ ಹೌದಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 10 ಮೈನಸ್ 1 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ when it is 10 to the power of 1 so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು log 10 to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ log 10 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ log 1 ಅಂದ್ರೆ 0 log 10 ಅಂದ್ರೆ 1 log 100 ಅಂದ್ರೆ 2 log 1000 ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ log 10 equal to ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ 0.03 into 1 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ it is 0.03 ಆಗುತ್ತೆ so what I do 1.1 ಇಂದ 0.03 subtract ಮಾಡಬೇಕು I think now you can give me the answer very easily it is 1.07 correct 1.1 ಇಂದ you have to subtract 0.03 10 minus 3 7 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ so the answer is 1.07 volts ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋ ಇದೇ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ವೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ learn how to calculate the n value once a substitution calculations is at most very important how fast you will do the calculation that best you can complete the paper so your rank will be the best ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ವೇ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಲಕ್ I think so you understood this particular problem thoroughly. Now I will just move on to the next question. Equilibrium constant anta kelidare. First what is the equation we will write? Cu plus 2Ag plus gives Cu2 plus Ag. Look at the reaction. ಅಲ್ಲಿ 2Ag ಇದೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ log k equal to n e naught by 0.06 ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ log k ಅಂದ್ರೆ equilibrium constant n ಅಂದ್ರೆ number of moles which will take part in the reaction e naught value ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 0.06 ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು it is 0.059 ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ I am taking it as 0.06 now for this particular problem ಅಲ್ಲಿ n value ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ so n equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2 ಆಯಿತು e naught value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0.46 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ divided by 0.06 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ this 2 ಇದೆ 0.06 divided by 0.6 ಆಗುತ್ತೆ it is nothing but 46 by 6 ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಇದೆ 46 by 06 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು 2 1s are ಇದು 2 3s are ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 3s are 46 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು 45 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 45 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 15 3s are 45 ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 15 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ log k equal to 15 k equal to antilog of 15 ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ antilog of 15 ಆಗುತ್ತೆ antilog of 15 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the answer will be 10 to the power of 15 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 10 to the power of 15 ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ I have only 10 to the power of 15 10 power 15 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 power 15 ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 10 power 15 ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಟೇಕ್ 06 ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 59 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಂಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0.059 ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 46 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 59 ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? 46 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 59 ಆಗಿದೆ. ಈ 59 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ 60 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 60 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೀ 15 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು, ಇಟ್ಸ್ 59 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. So 2 into something, I will get that answer in terms of like ಇದು 46, ಇದು 59. So this also if I take it as 49 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ 50, it is a whole number 50 ಆಗಿದೆ. This is the next number, it is 60 ಆಗಿದೆ. 5 and 6 I will get cancelled. This is 5 2s are 10, 10 divided by 6 ಇದೆ. 10 divided by 6 ಅಂದ್ರೆ 6 1s are 6 point. 6 ಆದರೆ 40 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 6 are 36. ಸೊ 1.66 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ರೆಕರಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಈ 1.66 ನಾನು 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ somewhere else I get the answer 3 into 10 to the power of 15. In that range we will get the answer. Okay, so calculations are most important. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ you will know how to calculate the equilibrium constant value. Next I'll move on to the next problem. For a cell reaction involving 2 electron change, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ n equal to 2 ಅಂತ, electrons 2 electron change ಇದೆ. EMF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? E naught cell. E naught cell ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.295 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ log K equal to n E naught by 0.059. N value 2 electrons change. E naught 0.295 divided by 0.059. ನೋಡಿ 295 2s are ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 2s are 10, 18, 19, 2 2s are 4 plus 1 5. 295 2s are 590. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ it will be cancelled and it is 1 point ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So that becomes 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2, this is 10 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ into 10 ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾನು. 20 by 2, that means I will get 10. What is 10? I will get log K equal to 10. K equal to anti-log of 10. So the answer is 10 to the power of 10 is the answer. 10 to the power of 10. Log K equal to 10. K equal to anti-log of 10. Anti-log of 10 is 10 to the power of 10. Again ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ 10. This is log K equal to 10. Take anti-log on both sides. Anti-log of log K equal to anti-log of 10. Okay. Log anti-log cancel ಆಗುತ್ತೆ. K equal to anti-log of 10 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 10. So that is the equilibrium constant calculate ಮಾಡೋ method. And move on to the next one. For a reduction of silver ions with copper metal, the standard cell potential was found to be 0.46. Standard cell potential E naught cell equal to 0.46 volts. The standard Gibbs free energy ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Gibbs free energy ಅಂದ್ರೆ delta G naught equal to formula ಏನು? minus NF E naught minus NS number of electrons which will take part in the reaction. N value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯಾನ್ ಇಂದ ಕಾಪರ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ಕಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ 2. ಸಿಲ್ವರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ಕಾಪರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2. ಸೊ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? N equal to number of electrons which will take part in the reaction. ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಪರ್, ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. 0 ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಕಾಪರ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ. Number of electrons which will take part is 2 and a value is constant. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, otherwise in case if they give you substitute, if not you have to just calculate. I mean if it is not given, you substitute 96,500. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ value substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You need to just multiply with that value. I think so you can multiply 2 into 96,500 into 0.46. No calculators are allowed.
ಅವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.46 ನಾನು 0.5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 0.5 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ 96,500 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 96,500 ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 0.46 ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ -89, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಬಿಕಾಸ್ 96 ಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. 96 ಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ 89 ಅಷ್ಟೇ, 44 ಅಂತೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 96ಗೆ ಕಡಿಮೆ 98 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 0.46 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 96,500 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 96 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬರೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಡೋಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 0.46 into 2 into 96,500 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು 0 ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ and try to complete that answer as quickly as possible. Don't make mess in the answer sheet whatever is given. Next reaction nodi, there is a reaction given Ag plus ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ Ag ಆಗಿದೆ. E0 ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ X ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Cu2 plus ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡದ್ದು Cu ಆಗಿದೆ. E0 value it is given as Y anta it's mentioned. Okay, E0 value is mentioned what? It's given as Y anta given. Now what they ask you to do, E0 overall reaction ge E0 value kelidare. First ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, overall reaction ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ my number of electrons should balance. ಹೌದಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ when we are taking this reaction you have to consider it in such a way that ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ Ag bar Ag plus 2 lines and Cu2 plus Ag ಅಂತ. They just ask you to calculate E0 cell. They just ask you to calculate E0 cell. E0 cell calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ E0 right hand electrode minus E0 left hand electrode. In this reaction Ag plus accepting the electrons and it becomes Ag Cu2 plus. So when you are writing overall reaction in this case, in this reaction ಯಾವುದು ಆನೋಡ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ನಿಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ which is silver. Silver is ಈ ಕಡೆ ಇರೋ electrode silver, ಆ ಕಡೆ ಇರೋ electrode copper. So silver is the one which is anode. Cathode is cathode is your copper. Cathode value is Y minus silver value is X. So the answer for this it is Y minus X. Y minus X ಅಂತ ಅನ್ನೋದು option C. Okay. Let's time move on to the next one. E0 value for an electrode is given. E0 value for a single electrode is given. And calculate the single electrode potential of E0 in decimolar solution. See, that is E equal to E0 cell minus 0.059 by N log only 1 Mn plus ashte. M ಅಂದ್ರೆ metal plus. In this the metal is zinc. So I will write that Zn2 plus. ಇಷ್ಟೇ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now E0 cell value given as minus 0.762 minus 0.09 ನಾನು 0.06 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು 0.06 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ.
In this zinc electrode, so ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ Zn value equal to 2 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. So this is 0.06 divided by 2, 0.03 ಆಗುತ್ತೆ. Log decimolar, deci ಅಂದ್ರೆ 0.1, milli ಅಂದ್ರೆ deci ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 1 decimolar solution. So whose concentration is 10 to the power of minus 1 ಅಂತ. So this is minus 0.762. So when you are taking log 10 power minus 1, log 10 power minus 1 andre minus 1 log 10. Minus 1 log 10 base 10 equal to 1. The value what you get is minus 1. Minus minus ಇಲ್ಲಿ plus ಆಗುತ್ತೆ. So this becomes 0.03. Okay? I hope you understood. Log 10 equal to 1. Log 10 power minus 1 equal to minus 1. Minus into minus plus ಆಗಿದೆ 0.03. ಇದರಿಂದ 0.03 ನ subtract ಮಾಡಿ. So it is 0.0. 7 ಇಂದ 3 0.76. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.03. Subtract ಮಾಡಿ 3 and here. So that comes to 0.73 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. 0.73. ಯಾವುದು ನನಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅದು 0.791 ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. In case if it is any mistake from their side, you get grace marks. So ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. I'll go with 0.791 is that answer ಅಂತ. Okay? So single electrode ಆದ್ರೆ you consider in this particular format. Now I'll move on to the next one. At what concentration of copper sulfate solution the potential of Cu2 plus Cu becomes 0? The reduction potential of copper is 0.34 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The any problem like ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಮೂರೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ log k equal to ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ Ne0 by 0.06 ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. If you calculate delta G0 ಅಂದ್ರೆ equilibrium Gibbs free energy ಕೇಳಿದ್ರೆ delta G0 equal to minus NF E0 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Otherwise Nernst equation ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. What is the formula of Nernst equation? E equal to E0 cell minus 0.059 by N log it is products by reactants. ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? At what concentration of copper the potential of copper will become 0? The reduction potential of this ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? Copper ion concentration, I mean copper E0 cell is given 0.34 minus ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು 0.06 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Copper electrode concentration Cu2 plus N equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. So this becomes 0.023 log ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ what concentration this becomes 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. what concentration ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಸೆಲ್ becomes 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ copper ion concentration ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. We have to calculate the copper ion concentration. At what concentration Cu2 plus by Cu becomes 0? Cu2 plus by Cu becomes 0. ಅಂದ್ರೆ if I take Cu2 plus in the numerator ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. because ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ zinc by copper ಬರುತ್ತೆ. copper by zinc ಬರಲ್ಲ. zinc by copper ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಾಪರ್ ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ now what is the concentration it happens ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now what you have to do in this what is the log concentration? Log concentration is log Cu2 plus concentration equal to ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ -34 divided by 0.03 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ in this ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ -0.34 by 0.03 ಇರುತ್ತೆ. So now I have to consider the multiples of 30. So 34 ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? I will take it as 30 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 34 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 30 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 30 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. when you shift the points what you will get? You will get 0.3, that is 2 numbers ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ 30 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 numbers ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು 3 ಇರುತ್ತೆ. that is nothing but you will get 10 here.
Okay, so minus 10 barutte. Now what is this? Antilog of that value. So CU2 plus antilog of 10 andre. So minus anta andre, we don't have anywhere for minus log or antilog values iralla. How to do that conversion andre? When the value is with negative sign, ನಿಮಗೆ first year ಅಲ್ಲಿ PH ಅಲ್ಲಿ problems ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Add +1 and -1 for that ಅಂತ. Add +1 and -1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ -10 ಗೆ -1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -11 ಆಗುತ್ತೆ. -11 ಅಂದ್ರೆ bar 1.1 ಅಂತ ಇದೆ. So antilog of bar 11 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -11 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು 10 to the power of -11 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, because I have rounded off that number. It cannot be 10 power -10 because already ನನಗೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ 11 ಬಂದಿದೆ. 10 ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, 14 ಅಂತೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. So I will go with the option -12. Okay, so don't work out that further calculations ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, don't go for that. With this value you can conclude that answer 3 is the answer. Okay, I'll move on to the next one. Standard EMF value involving one electron change. One electron change under n equal to 1. Standard involving electron change is 0.591. Equilibrium constant for the reaction ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is E0 cell given as 0.591. N value is given. They ask you to calculate log K. K ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Log K equal to minus n E0 by 0.059. Right? 0.059. That is the formula. N E0 by 0.059. N value is 1. E0 value is 0.591 divided by 0.059. That means ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Log K equal to 10. K equal to antilog of 10. Antilog of 10 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 10. So 10 power 10 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು option C. Okay, so variables change ಆಗುತ್ತೆ, method is same, formula is same. Only the thing is what you need to apply is how quickly you will work out the calculations is most important. We'll go to the next one. Cell constant is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Cell constant ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. The resistance of any particular reaction alli, it is always directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. So a resistance alli proportionality constant tegidre, we will use that called resistivity. What is this row called? This is called resistivity. R is called resistance. L by A is called cell constant. ಇದು ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಾ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ L by A? L by A is called cell constant. ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is called L by A. The next question is units of equivalent conductances. First we will see what is that conductance is for, then we will just apply that unit of conductance ke nodona. We know the formula for molar conductance, that is equal to equivalent, that is a specific conductance into 1000 by m. M andre molarity andre concentration, K andre equivalent conductance. This is molar conductance. This is molar conductance. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು equivalent conductance ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, there we take gram molar volume, here we take gram equivalent ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So units will be the same, there is no change in that. As we now know that per ohm, centimeter square, gram equivalent to the power -1 if it is equivalent conductance. Molar conductance ಆದರೆ mole to the power -1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So option C, that is per ohm, centimeter square, gram equivalent to the power -1. Now the next one is relation between molar conductance and specific conductance. Molar conductance andre ಇಲ್ಲಿ m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, that is molar conductance. Here we have the small m. So sometimes
M ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ C ಅಂತ ಇದೆ. C stands for concentration. So the formula is molar conductance equal to equivalent conductance into 1000 by C. So option A is the answer. Okay. Now let me move on to the next example. Equivalent conductance at infinite dilution of compounds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, barium chloride, sulfuric acid and HCl. These are the three compounds given, whose values are given as x1, x2, x3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They ask you to calculate the equivalent conductance of what? Barium sulfate. Barium sulfate is BaSO4. For barium sulfate ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇರೋದನ್ನೇ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ we have the value barium chloride we require. Barium chloride ಅಲ್ಲಿ barium we require, so we keep barium chloride as positive. Then sulfate ಬೇಕು ನಮಗೆ. Sulfate ಅಂತ ಅನ್ನೋದು comes from sulfuric acid. So sulfuric acid ನಾನು plus H2SO4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ Cl ಬೇಕಿಲ್ಲ. Similarly, hydrogen is not required. So I will be taking this as minus HCl. Okay. So in this reaction, barium chloride ಅಲ್ಲಿ barium sulfate ಅಲ್ಲಿ barium ಬೇಕು, sulfuric acid ಅಲ್ಲಿ sulfate ಬೇಕು. So ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡವೋ ಮೈನಸ್ ಅಂತೀನಿ. But the thing is, equation balance ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, HCl ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ Cl ಇರೋದು. ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 HCl ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Equivalent conductance of barium chloride is x1 plus sulfuric acid ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ x2 minus 2x3. That is the answer of equivalent conductance of barium sulfate. So look into the option x1 plus x2 minus 2x3 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಹೌದಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ in the heading of this is Cold-Rash law ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. Cold-Rash law is for limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity of ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬೇಕೋ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ನೇ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನೇ ಮೈನಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ when you are writing. Okay. Hope so you understood this particular question, like how to work out and another. Now I move on to the next example. The problem nodi, resistivity and conductivity of an electrolyte are given. Okay. Resistance and conductivity of a 0.2 m solution of an electrolyte are 50 ohm and 1.4 Siemens per meter. If resistance of 0.5 m solution of same electrolyte is 280 ohm, calculate the molar conductivity at 0.5. So first we will write one by one what is given. Resistance and conductivity of 0.2 molar solution ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For the first problem, resistance is given how much? 50 ohm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And what else is given? Conductance is given. What is the conductance value? 1.4 S per meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. Concentration is given. Concentration is M, whose concentration is 0.2. That is the first case is given. Now what we will do with this information, we will calculate what is specific conductance in this case. Okay, specific conductance ne ನಾವು will just work out cell constant ne work out ಮಾಡೋಣ. Cell constant work out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ the formula rho equal to, resistance equal to R L by A ಅಂತ ಅನ್ನೋದು formula. Okay na? ಈಗ rho A L by A ಅಂದ್ರೆ what is my rho? Rho is specific conductance ಅಂದ್ರೆ resistivity. It is reciprocal of conductivity. My rho value will be equal to R is how much? R equal to 50. The next one 1 by 50 into, or I'll do one thing, I have this value, I have conductance is given, and let me calculate L by A calculate ಮಾಡೋಣ. So R equal to
1 by K. I don't have L by A. 1 by K is 1.4 L by A because rho equal to 1 by K. Now, what is L by A value? 50 into 1.4. Okay. So, that is the value. We will just keep it like that only. 50 into 1.4 is cell constant. This is for the first one. Let it be like that. If resistance of 0.5 M solution of same electrolyte is 280. Now what I do? I will just calculate L value. You understood by using this. So now this part erase now. From the first one, I calculated L by A as how much I got? I got 50 into 1.4. Now I will just move on to the second set of calculation. Second set of resistance 280 ohm kottidare and the concentration given is 0.5 anta. But they have given it is for the same electrolyte. Again we will substitute R equal to rho into L by A. This rho equal to 1 by K. This is 280. I don't know K value. Let it be like this. Since it is same electrolyte, the value is 50 into 1.4. Let it be as it is. So from this, I will calculate what is K. K equal to, K ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 280 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So it becomes 50 into 1.4 divided by 280. 50 into 1.4 divided by 280. That is conductance. They ask you to calculate molar conductivity. Molar conductivity formula is K into. So look at the values. The concentration is given and it is in terms of meter. So K equal to molar conductance is K by 1000 into concentration. ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1000 ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ 1000 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ L by A ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, the formula molar conductance equal to, from that I got the K value as 50 into 1.4 divided by 280 into 1000 irutte, and the concentration they ask you to calculate for 0.5. Now just you make it, this I will make it as 50 into 1.4. 50 into 1.4 ಅಂದ್ರೆ 5 into 14 ಆಗುತ್ತೆ because it by 10 gets cancelled. This is 280. Here you have 1000 into this, even 5 with it, this 5 by 10, I will write 10 into the numerator. So this 5 gets cancelled and here this 280 I will take it as 300 for the calculation purpose. 14 ones are 14 twos are 28, 14 twos togoli, 2 fours are 8, 2 ones are 2 battide nimage 28, 14 twos are 28. Illon 0 ide, I will cancel this 0 and that 0. Denominator li 2 ide, it is nothing but 1 by 2 into 10 to the power of minus 3. 1 by 2 andre 0.5. So you get the answer 0.5 into 10 power minus 3. That is nothing but 5 into 10 to the power of 5 into 10 to the power of minus 4. This is 5 into 10 power minus 4. So option A. Okay. Such type of problems barutta andre, these are the problems which definitely they'll ask in case of NEET. CET ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ NEET ಗೆ ಇದೇನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾರೋ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ looking into that problem. Otherwise it is simple calculations only. So you understood that. I'll move on to the next one.
Conductivity of solution is not affected by. Conductivity of solution is not affected by. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. If it will not give any ions, then there is no point of ions ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Move on to the next one. Equivalent conductance of M/32 solution of weak monobasic acid is 8 moles centimeter square. At infinite dilution it is 400 moles centimeter square. The dissociation constant of the acid anta kelidare. Dissociation constant andre eno? Alpha. Alpha ye calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ? Alpha is nothing but your marks anta consider ಮಾಡಿ. In PUC, if I got 90% marks andre my numerator is 90, denominator is 100, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. If my PUC marks is 40% andre numerator is 40, denominator is 100, depending on person to person or state to state or place to place, denominator antu change agala. That much you are sure. When the denominator is 100, only the numerator changes in that case. Numerator anta anadu, when you are considering that at infinite dilution at one particular thing divided by standard. First we will see what is the value given. Equivalent conductance of M/32 solution alpha equal to equivalent conductance divided by equivalent conductance at infinite dilution. ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ when we will take that equivalent conductance at one particular concentration is 8. So I will take this as 8 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Its value is 8 divided by infinite dilution. Infinite dilution ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ and that value is how much? 400 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay na? So what we have to calculate from this, you have to calculate alpha. Egg alpha calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ? 4 1s are 4 2s are 2/100 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 2/100 ಅಂದ್ರೆ 2 into 10 to the power of -2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 2 into 10 power -2 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. Now what is the next thing? They ask dissociation constant ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Dissociation constant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ka. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ you have studied this particular formula, C alpha square by 1 minus alpha ಅಂತ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is C alpha square by 1 minus alpha. What is C? C is concentration. What is the concentration value given? M/32. M ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ molarity units ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 1/32 is the concentration. So C value 1/32 ತಗೊಳ್ಳಿ. Alpha is what we have calculated. But here we are calculating at a dilute solution. Solution dilution ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು 1 minus alpha denominator ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. My concentration is this becomes 1/32. Alpha value is 2 into 10 power -2 whole square ಅಂತ ಇದೆ. 2 into 10 power -2 whole square. So what I will get here? 2 square under 4 into 10 to the power 2 2s are 4 divided by 32 irutte. So this becomes 4 1s are 4 8s are 1/8. So into just 1/8 andre 1000/8 andre 125 barutte. 1/8 andre it is 1.25 or 12.5 into 10 to the power of -5 barutte. 1.25 into 10 power -5. So that is option D. 1/8 you know the calculations. What is 1/8 anta? 1/8 andre it is 1 divided by 8 0.8 1s are 8. So 2 irutte. 8 2s are 16. 8 2s are 16 andre 4 irutte. So that becomes 0.125 into 10 power -4. anta mutena confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 0.125 into 10 power -4. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 0.125 ಗೆ 1.25 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power -5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್
D is the answer. Okay. Next one. Molar conductance, limiting molar conductance minus C root C is called. This equation you have studied, is it Faraday's equation? No. What is this? This is Debye-Huckel-Onsager equation. CET, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸಿ C to the power 1 by 2. Here we are taking the molar conductance. So, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು studied the graph. Graph ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೋ ಗ್ರಾಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ CH3COOH ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. You have studied this graph. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is Debye-Huckel-Onsager equation ಅಂತ. Based on that equation plot ಇದೆ. Next question ನೋಡಿ, which of the following is this for acetic acid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Acetic acid ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. potassium chloride ಗೆ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈನ್, because potassium chloride is a strong electrolyte, right? So that completes your electrochemistry. Hope so you understood electrochemistry problems ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ electrochemistry ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೂರೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. One, just by heart the Nernst formula. Second one, equilibrium constant. That formula also I explained 2-3 problems. Third and the very important one is delta G naught. Andre gives free energy irodu. And then EMF of the cell. Gottide E naught right hand electrode minus E naught left hand electrode anta. Galvanic cell ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದು right hand, ಯಾವುದು left hand, ಯಾವುದು ಯಾವ ತರ equation ಅಂತ. And then give importance to the problems based on molar conductance. Molar conductance ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Formula K into 1000 by C if it is in centimeters, K by 1000 into C if it is in meters. Adhan formula ನೋಡ್ಕೊಂಡು units ನೋಡ್ಕೊಂಡು formula substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next one is based on the equation called Kohlrausch law. Kohlrausch law ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ barium sulfate sulfuric acid problem. ಇಷ್ಟೇ electrochemistry ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. If you are thorough with this electrochemistry, so what will happen? You can just go ahead with this thing. And redox reactions also, this much you be thorough with that. So that concludes today's class, and we'll meet in the next class with some more information. Okay? Thank you. Very good.